హలో ఫుడ్ లవర్స్, ఈరోజు మీకు స్ట్రీట్ స్టైల్ ఎగ్ రైస్ని రెడీ చేస్తారండి. ఇది లంచ్ బాక్స్కైనా డిన్నర్కైనా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందండి. ఇది చాలా క్విక్ అండ్ ఈజీగా రెడీ అయిపోతుందండి. ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే మనం రెడీ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా కడాయిలో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం. నేను ఐరన్ కడాయిని యూస్ చేస్తున్నాను. ఆయిల్ హీట్ అయ్యాక ఒక మీడియం సైజ్ ఆనియన్ని నిలువుగా కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోండి. ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి ఇంకా కరివేపాకుని యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా కట్ చేసుకున్న మీడియం సైజ్ 2 టమాటోస్ని యాడ్ చేసుకుందాం. కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఈ టమాటోస్ అంతా బాగా మగ్గేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుందాం. టమాటోస్ బాగా మగ్గాక ఇప్పుడు 1/2 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకుందాం. నేను వీడియోలో చూపించిన విధంగా మధ్యలో హోల్లా చేసుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని ఎగ్స్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని ఎగ్స్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను 3 ఎగ్స్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. కొద్దిగా సాల్ట్ని స్ప్రింకిల్ చేసి ఒకసారి ఎగ్స్ అన్నీ మిక్స్ చేసి మూత పెట్టి కుక్ చేయండి. ఎగ్స్ కుక్ అయ్యాక మెల్లగా కదుపుతూ టమాటోస్ని ఇంకా ఎగ్స్ మిక్స్చర్ని బాగా మిక్స్ చేయండి.
ఎగ్ బాగా ఫ్రై అయ్యాక ఈ స్టేజ్లో మనం రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, పసుపు ఇంకా పెప్పర్ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకుందాం. ఎగ్ రైస్ని మీరు లెఫ్ట్ ఓవర్ రైస్తో అయినా చేయొచ్చు, లేదా అప్పుడే కుక్ చేసిన రైస్తో అయినా చేసుకోవచ్చు. నేను అప్పుడే కుక్ చేసిన రైస్తో చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు రైస్ యాడ్ చేసుకొని పైన హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని మిక్స్ చేసుకోండి రైస్ ఇంకా ఎగ్ని. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఈ ఎగ్ రైస్ని టాస్ చేసుకోండి. అలా అంతా మిక్స్ అయ్యేంత వరకు ఒక 5 మినిట్స్ అయినా హై ఫ్లేమ్లో టాస్ చేసుకోండి. అంతే అండి, రెడీ అయిపోయింది. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎగ్ రైస్. చాలా స్పైసీగా టేస్టీగా ఉంటుందండి. హాట్గా సర్వ్ చేసుకుంటే దీని టేస్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అండి. మీరు కూడా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఈ ఎగ్ రైస్ని ట్రై చేస్తారు కదా, మీరు కూడా ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో నా కామెంట్ బాక్స్లో పిన్ చేయండి. అలాగే నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. Thank you for watching.